Ник Айноч – американский мотогонщик, писатель и инструктор по вождению мотоцикла. Он принимал участие в шоссейных кольцевых мотогонках Американской ассоциации в нескольких дисциплинах. В мотогонках Grand Prix и в классе Yamaha 250 Grand Prix. На его стене висит пара наград Yamaha за первое место. Кроме того, за 35 лет работы у него появились хорошие связи в мотоциклетной индустрии. Ник Айноч был ведущим мотоинструктором в течение 20 лет в школе Freddie Spencer. Он является основателем, генеральным директором и ведущим мотоинструктором школы вождения мотоцикла Yamaha Champions. Как называется вторая книга и почему? And could you please speak about your second book? And the title is about the racers of the Rancho Hill, something like this. Could you please tell why such a title? Well, this is the book, and it's a novel. And a few years ago, Barbara Bush, who was President Bush's wife, Barbara Bush said that kids aren't reading very much, and especially boys. Boys are not reading. And I thought to myself, well, I work in a industry that boys love, and I write, so I wrote a novel. Он говорит, данная книжка является романом, не учебником. Когда-то Барбара Буш сказала, что вот в нашей стране дети, мальчики совсем не читают. И я вот подумала, я работаю в той индустрии, где очень много мальчиков, и почему бы не написать то, что они будут читать? The book also is a chance for me to discuss my outlook on life, which is extremely positive, and that good people get rewarded, and doing the right thing is good. And second, that that motorcycling provides quite a path for youth. Motorcycling is so addicting and so dangerous, and it's so wonderful when you do it right, that I have written quite a bit about people being saved by motorcycling. Bad kids with bad grades, coming from broken homes, being saved by motorcycling. And that book that's what I write about in this book. И также эта книга – это возможность показать мою философию, мой взгляд на жизнь, и он достаточно положительный, позитивный. Я считаю, что нужно делать правильные вещи, и что люди, которые поступают правильно, они всегда получат некую награду в этой жизни. И также так как в США в целом очень много молодежи, которые занимаются мотоциклами, это одновременно очень затягивает и становится как наркотик, но в то же время это очень опасно. Но если уметь правильно ездить на мотоцикле, то это потрясающая вещь. И нужно сказать, очень много плохих детей, которые пошли бы совсем другой дорогой, их вот жизнь на мотоцикле спасла, то есть им было чем заниматься. Ну, во-первых, мне очень интересно, когда вы сказали такую фразу, что если человек правильно поступает, его ждет награда, да? Вот мне видится, что когда он сама награда и является в том, чтобы поступать правильно. It's very interesting when you said that right deeds, good people, when they act correctly, they get rewarded. And Oleg says, in a sense, a good deed, acting in a right manner, is a reward already in some sense. I like that. That's very good. I like that a lot. In this book, it also shows the amount of what desire can do. When you have a desire and determination for something, that can go a long way. And so, and in that, so addition to the desire and determination, if you can learn the correct skills, if you can learn the right path to this. So there are many motorcyclists who have the passion for motorcycle riding and the desire for it, but they learn the wrong things. And so no matter how much they love it, it will not work as they go faster. So this book is quite a bit about the passion, the desire, and the right things coming to some kids motorcycle riding. Он говорит, то, что вы сказали, мне очень понравилась данная фраза. Он также говорит, что еще есть в книге. Дело в том, что желание человека и уверенность может привести его к высотам.
но при этом должны быть правильные навыки, потому что есть люди, у которых есть огромная страсть, например, к мотоциклам, но при этом они обучаются чему-то неправильному или ненужному, и это никуда их не приведет. Я вот что имел в виду, когда говорил, что награда, она и есть как бы этот поступок, да, то есть, ну, если человек ходит по городу Лос-Анджелесу и говорит, что он, ну, как бы чемпион мира в гонках на треке, ну, на мотоцикле, да, например. And so Oleg wants to elaborate on what he meant by saying that when people do right deeds, this is already a reward. So he's giving an example. Let's imagine that somebody in Los Angeles is walking around and saying that he is a world champion in racing. Ну, ему говорят, хорошо, ну, мы тебя не знаем, никогда в жизни не видели, на тебе байк, как бы, ну, вот трек, как бы, покажи, как бы, ну, да. And other people say, well, we don't know who you are, we never heard about you, so here's the bike, here's the racetrack, could you please show what you can do? Да, и либо после этого заезда все скажут, да, ну, это так, или скажут, боже, ну, что это такое? Зачем ты эти вещи говоришь, никому это не говори, как бы, да, никогда. And there are two ways of how this may end. They might say, oh yes, you are in fact a world champion, this is great, or they might say, oh, this is a disaster, never tell anybody this lie, never tell that you're a world champion. Да, то есть в этом-то и награда, что человек всегда может показать, как бы, правильным поступком подтвердить свой статус. And this is basically a reward in a sense when a person can do a right thing, a right deed, which means a confirmation to what he says. He can always demonstrate what he can do or what he is capable of by a demonstration, which would confirm his status, whatever it is. И у меня отсюда вопрос. And coming from here, there's a question for you. И он выглядит так. Вот он, как он себя считает? Он больше склонен к восточной философии, к европейской философии или какой-то собственно выработанной философии? And we would like to speak about your philosophy. How would you term it? Is it more inclined to the Eastern tradition, or is it more European, or do you have your own philosophy? How would you describe your philosophy, basically, after answering this? Oh, well, I think very simply, the golden rule, which is you treat others as you would like to be treated. Is that in your world as well? Вот есть фраза, которая подчеркивает мою философию. Это золотое правило. Относиться к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Ну, это шикарная такая вещь, как бы недостижимая, правда, но можно стремиться к этому. Well, this is a very magnificent something which is unattainable, but this is a worthy goal to aspire for. Скажи, мне тут недавно один очень знаменитый человек развеселил. Quite recently, one quite famous person made really laugh. Он вообще шутник такой. He's a joker. He loves to Прямо joke. имеющий отношение к мотоциклам. And he has a direct relation to motorcycles. Да, я его спросил так про между прочим, говорю, ну, прежде чем учиться на мотоцикле, ну, наверное, ну, как бы нужно на месте что-то там поучиться, как ручки работают, там, рычаги там, и так далее. Он говорит, нет, не нужно, нужно садиться и ехать. And he asked him, Oleg asked him, I mean, before one starts riding a motorcycle, probably he needs to learn something about the bike before basically riding it, at least how the handle works, etc., etc. And the other said, no, you don't need to learn anything, you have to just start riding right away. И в конце добавил, говорит, ты же не хочешь, наверное, посмотреть презентацию PowerPoint? And at the end he said, probably nobody wants to watch a PowerPoint presentation. Yes. Yes, that's exactly right. We like to do things. That's our personality. And what I've found, and I think Oleg will be able to say the same thing. People who are very, very good at something, like a world champion, do not talk very much. They don't spend time convincing anyone. People who have not achieved very much talk a lot.
И он говорит, вы, наверное, со мной согласитесь, поймете меня, что люди, которые на самом деле что-то умеют делать, они не любят много разговаривать. Например, мировые чемпионы, они не будут там стоять, убеждать кого-то. То есть это минимальное количество разговора. Да, yes, да, 100%, да. Yes, absolutely. Да, то есть, ну, как бы, я когда-то учился в военном училище. So when Oleg was young, he was studying in the military institute type of like educational place. Да. И у меня там был один интересный офицер. And there was one interesting officer in that school. И он меня научил как бы одной очень простой вещи на всю оставшуюся жизнь. And he taught him one single thing which he now remembers for the rest of his life. Он сказал как-то утром, что ж, для того, чтобы бегать, нужно бегать. He said in the morning, in one of the mornings, in order to learn to run or run, one has to run. Для того, чтобы уметь ездить на мотоцикле, нужно ездить на мотоцикле. In order to learn how to bike, you have to drive a bike. Yes, that's great. I love that, and I remember one. Well, he's a national champion, but he won Grand Prix too. So he's a Grand Prix winner, but he's a national champion. And somebody asked him, "What do you think about training on a bicycle?" And he said, "Well, I train on a motorcycle because I race a motorcycle." And that was exactly what Oleg is saying: is that at some point you can learn, you can read all about it, you can watch all the videos, you can do all these things, but the best is riding if the riding is correct, because of a saying, practice makes permanent. And when you realize practice makes permanent, then you realize the practice must be very good. And that is what so many people mistake. They think, oh, I must ride a motorcycle, but they're doing it wrong. So the more they do it, the more ingrained the mistakes become. Он говорит, да, потрясающая фраза. Говорит, один национальный чемпион, он Гран-при выиграл, но он национальный чемпион, сказал следующую вещь. У него спросили, вы тренируетесь на велосипеде? Он сказал, нет, я на мотоцикле тренируюсь, потому что я на мотоцикле езжу на гонках, да. И говорит, люди должны понимать, что практика, она позволяет хорошенько укрепиться навыкам. И вот многие люди, они вот этого не понимают. И отсюда как бы очень интересный вопрос. Я вот здесь на русскоязычном пространстве встретил одну очень интересную вещь. Here in Russian-speaking, information area, Oleg has found something interesting. Ситуация такая. Разгон байка. So one is accelerating on the bike. Использование переднего тормоза. Using the front brake. Использование переднего тормоза. И падение. And falling. И падение. В каком случае человек, используя передний тормоз, может упасть на байке, вот по прямой дороге? So in which cases one can really crash on bike by using a front brake on the straight line? No obstacles. Yes. Because when we're accelerating, the front tire contact patch is small. If we don't close the throttle to begin the weight transfer forward and squeeze, initial squeeze, very smooth, initial squeeze to load the tire and make the contact patch bigger, we can crash straight line, grabbing the brake. Mm-hmm. So he was very abrupt with the brake? Yes, yes. And remember, from the first conversation, there are some people out there who teach use the throttle and the brake together. Mm-hmm. Nobody good does that ever. Он говорит, дело в том, что на прямой линии можно так разбиться, упасть. Когда человек ускоряется, да, у него переднее колесо шины, пятно контакта с асфальтом уменьшается. И дело в том, что если нужно было на тормоз очень аккуратно давить, если он резко тормозил, то, возможно, он поэтому упал. И еще только, не то что дебилы,
Да, дебил. Неправильные люди неправильно обучают тех, которые говорят, что нужно использовать газ и тормоз одновременно. Это огромнейшая ошибка. Но люди это делают. Там же вот в этом-то, наверное, все и заключается. Если вот, ручка как бы, да? Let's say this is a bar. Крутить, получается, он начинает тормозить и откручивать, как бы одновременно. So he was braking and he was rolling on. Yep. So braking needs weight forward. Acceleration puts weight rearward. So when he's braking and accelerates, it just. При торможении вес назад перемещается, а при ускорении вес вперед. И когда все одновременно наоборот. И вот наоборот. И когда он одновременно, вот получается он. Так, а как научиться сбрасывать газ и тормозить медленно, так, чтобы не задействовать кисть инстинктивно? So Nick, what would be then the way to learn how to roll on, I guess, and roll off in a way that you don't turn your wrist by an instinct, so that it's very smooth, not simultaneous? There's a couple ways to do it. One, to be smoother with initial throttle, you can tighten your core muscles. You can grunt. You can tighten your stomach, and that takes weight off your hand. Smoother what? Throttle on? Smoother throttle on. Okay. Есть несколько вариантов. Первый вариант это когда вы будете немножечко откручивать и как бы желудком как-то напрягать руку. So you're basically making your hand tense by your stomach. Yes. Да, напрягаем руку посредством желудка. Your hand relaxed by your stomach. Tense your stomach. The weight comes off your hand. That's one. Потому что если вы напряжете желудок, то Кисть напряжется. Да. Да, напряжется или наоборот? Ну вот, попробуй. Да. Okay. We just tried Number that. two, you can sit on your motorcycle in the garage and close the throttle to the brakes, use the brake, come off the brakes to the throttle, close the throttle to the brakes, come off the brakes to the throttle. You can practice that in 5 minutes. You can practice it 300 times. And you must understand that we do not use the brakes and then put our fingers like this and then use the throttle. We use the brakes and then we release the brakes and we accelerate with our fingers out. We must learn to do this with our fingers out so we don't do this. Говорит, мы никогда не делаем следующим образом. То есть сперва вы тормозите, потом руки убираете, вот так крутить, вот так не надо, говорит, делать. Мы тормозим и вот в таком же положении вот крутим. То есть пальцы постоянно на тормозе должны. So basically you have to keep your fingers always on the brakes. I mean, just in the way, in the relaxed. We believe street riders should, and it's okay if track riders don't, because there are usually no surprises on the track. Дорожные, уличные водители должны вот всегда держать пальцы на тормозе. А что касается гонщиков, им не обязательно, потому что на треке особо новых вещей не существует. Неожиданностей не существует. Сейчас я еще переведу то, что до этого он говорил. То есть вы можете также в гараже где-то по 5 минут каждый день тренироваться, чтобы 300-400 раз, чтобы запомнить. Вы, говорит, закручиваете, потом тормозите, закручиваете, тормозите, так, чтобы ваша рука привыкла. Так кого вы сделали главными героями своей книги? And who are the main heroes, main actors of your book, of the novel? So it starts with a small family in Colorado on a ranch. Very simple family. They work. They are not rich. Is this a real story, real life story? Это выдуманная история. То есть начинается как? Есть семья, живет в штате Колорадо, в некой ранче, да, и они очень много работают, не богатые. And they use motorcycles to move cows. They use motorcycles to go run errands, and they use motorcycles to go to the 12-year-old kid, Teddy, uses motorcycles to go to school. So they ride bikes all the time. Но эта семья постоянно ездит на мотоцикле, то есть они делают все посредством них. Они перевозят и коров, и если им куда-то нужно поехать. И в семье есть маленький мальчик, его зовут Тедди, ему 12 лет, и он на мотоцикле ездит в школу. And then we find out that the father, the rancher, he has quite a past racing history and was extremely very, very good
but he was hurt very badly at a supercross, and so he does not believe in racing. He does not believe in sport. He thinks that you should only move cows. And even though the son is interested in racing, he says no. Mm-hmm. Was he hurt badly physically or emotionally? Physically. Mm-hmm. И есть отец в этой семье, у которого прошлое связано с гонками, с профессиональными, но он получил очень сильную травму и больше не верит в гонки и считает, что этим не нужно заниматься. Но его сын очень заинтересован в мотоциклах, но ему отец говорит: нет, гонками ты не будешь заниматься. Некий конфликт. There's a conflict. Mm-hmm. Yes, and the father, the dad, is very business, very tough on his kid, very disciplined, very demanding, but the kid loves motorcycles and he sees that his father is extremely gifted. So there's kind of this feeling going on that motorcycles are tools at the ranch, but he watches his father sometimes ride, and it's amazing. То есть его отец очень строг, очень требователен к своему сыну, деловой, но при этом сын видит, насколько его отец талантлив, когда он иногда ездит на мотоцикле. Он видит, какие потрясающие навыки, что мотоцикл — это не только инструмент для сельского хозяйства. So then it switches to California, and there's another family in California. The father and the son ride. They're very rich. The father is a hard-working person, but the son is spoiled. Потом история перемещается в штат Калифорния. Там тоже некая семья, тоже отец и сын есть, но это противоположная семья, потому что они очень богаты. Оба, и сын, и отец, ездят на мотоциклах. Отец строг, много работает, а сын разбалованный, папенький сыночек. Да. So then the two boys, the two sons, meet online, and the kid in Colorado is asking the kid in California all about racing, and he learns about youth racing, young people racing, about all the racing clubs in California, and so he asks his dad if he can race, and of course there's a big blow up, and no, you can't race, and then it's the kids talk. The kid in Colorado learns about racing from the kid in California, but the dad says no way. И вот эти два мальчика из разных семей, они встречаются в онлайн и начинают разговаривать про гонки. И мальчик с Колорадо начинает задавать ему вопросы, узнает, что в Калифорнии кучу есть специальных клубов, специальных гонок, и хочет заниматься гонками. И приходит к отцу, там скандал, отец говорит: нет, ты не будешь заниматься гонками. So then the family in Colorado goes to the state fair. And at the state fair, Yamaha has set up a little track, and kids, for $5, kids can ride and learn how to ride at this little track. So the Colorado kid, Teddy, his father and his mother sign him up to ride, and he rides so well. It's a huge revelation to everybody there. The instructors that are teaching, who are twins, they say, oh my, this kid's amazing. They put the kid back on another bike, a bigger bike. The kid's amazing. And then they ask if the kid can ride with them all weekend at the fair. And so then it gets into a big conflict about racing and help. And the father does not want help, because he's such a hard worker. He doesn't want handouts, but it turns out that the kid can ride with Yamaha at the fair, and he's just a huge revelation, how fast he is, how smooth. And during the whole book, I include riding technique tips and outlooks and how to win championships and things like that from father to son. И в штате Колорадо организовывали выставку, Yamaha организовала некую выставку, и там был небольшой трек. И чтобы попасть туда, ребенок должен был заплатить $5. И мать этого ребенка записала его туда. И вот этот мальчик из Колорадо начал кататься по этому треку, и было просто открытие для всех, насколько этот мальчик был талантливый, насколько он мягко ездил, насколько он быстрый был. Все смотрели на него.
И там были инструктора из Yamaha, которые сказали: ой, мы вам поможем, то есть ездите с нами. И отец, конечно, так как отец был очень такой трудолюбивый человек, он начал возмущаться, сказал, что нам не нужна никакая помощь, не нужно помогать. Но сам факт, что как бы все увидели, насколько талантливый мальчик был, и говорит, я в книге как раз добавляю некие советы по технике, как ездить, как стать чемпионом. Окей. So it turns out that the owner of the Yamaha shop always knew about the dad, how fast the dad was, how poor the dad was, and he always knew that. He always knew about the dad. So when he sees the son, he sees the kid ride, he offers to sponsor the kid in some Colorado races. And finally the family says, okay, you can sponsor him. And the kid does great. He wins the novice race. He gets third in the expert race. He's just incredible. And he learns lessons as they go, and he is forced to stay humble, because as good as he gets, he is nowhere near as good as his father is. Так получилось, что владелец Yamaha магазина в Колорадо, он как бы знал об его отце, этого мальчика, и он знал, что он крайне успешный гонщиком был как бы раньше, но он знал, что он очень бедный. И он решил спонсировать его сына, и там было очень много переговоров и так далее. И в конце концов семья приняла решение, что хорошо, Yamaha будет спонсировать их ребенка. И он вообще отличные результаты показал. Постоянно выигрывал разные чемпионаты, был третьим в экспертной группе. И просто потрясающе было. Но ребенку постоянно приходилось все равно оставаться в тени, потому что он не был таким крутым, как его отец. So then the Californians come to Colorado to race, and the two families meet, and the kid from California had crashed very hard and lost all his confidence, and then the two kids work on confidence, and the father is convinced to race. The fast father from Colorado is convinced to race finally. So he enters the race. He slaughters them. He's so fast. He's just insanely fast. And then the book ends with those two families making plans for a very fun future with a happy ending. И потом этот мальчик с другой семьи, из Калифорнии, приезжает в Колорадо на гонки и попадает в ужасную катастрофу, аварию на треке. После этого его нужно как-то восстановить, и вот эти два мальчика из разных семей, они работают вместе, с ними работают люди, чтобы психологически их поддержать, этого ребенка. Потом он вылечился. После этого как-то убеждают отца вот из Колорадо, из бедной семьи, чтобы он вышел на трек и профессионально начал кататься ездить на мотоцикле. И он согласился, когда он вышел на трек. Этот отец просто всех победил, он как бы просто монстром был. После этого книга заканчивается тем, что две семьи из Колорадо и из Калифорнии, они начали вместе составлять планы, что делать в будущем с этими детьми, и конец happy end. Шикарный план, сценарный план мне очень нравится. Я вообще коллекционирую книги, где мотоциклы являются, так сказать, элементами сценария. Amazing scenario and the book. Thanks for sharing. Oleg is collecting basically different books that would have a scenario related somehow to motorcycles. Yeah, the second book is fun reading, and certainly has the right outlook for motorcycle techniques. But it was meant to have a message out to people that how I feel about life, and it was also meant to give boys something to read. But it's turned out that boys, girls, everybody loves it, and even any motorcyclist of any age loves it. So it's more of a motorcyclist book, but I'm not so sure it's study material, you know? Он говорит, дело в том, что что касается второй книги, да, это показывает некий правильный подход того, как я смотрю на жизнь. Изначально я планировала, что это будет некий
посыл для молодежи, но получилось так, что эту книгу все любят, и в том числе и мотоциклисты, и это получилась больше книжка для мотоциклистов. Но я не думаю, что это материал для изучения, да, там описываются и техники, все правильно, но его не для изучения, это просто для души почитать. Ну вот я как раз думаю, что я найду что-то для себя там. Alright, not for studying, but Oleg says, well, I'll be reading it, and I think I'll find something for me there in the book. Good. Thank you. Можно один вопрос задам? Can he ask you one question? Да. Вот если мы с вами тестировали человека, можно ему ездить по городу или нет? Могли бы мы придумать 5 простых упражнений, которые вы нам показали, можно его выпускать в город или нет? So if we want to test a person, if we can let him out to the city to ride, can you please list 5 simple exercises that we will make him do, so that we see if it is possible to let him in the city or not? We can judge so much about a rider's ability to survive by how they drive a car. So I would ride in a car with them, and if they need to honk their horn a lot, they're in the wrong place and will be hurt on a motorcycle. Первое, что я бы сделала, я бы посмотрела, как они водят машину. Я бы вместе с ними в машине покатался. Например, если они очень много сигналят, если они вынуждены много сигналить, они точно разобьются на байке. Окей, ну, предположим, человек машину водит идеально. Let's say a person drives the car just perfectly. He's just like a master with the car. That's a very good sign. And one of the things that when someone says, you know, my daughter wants to ride, I will ask them about how the daughter drives. Because riding a motorcycle in the city is a mixture of aggressive driving, getting out of the way with the throttle, and defensive driving, protecting yourself and protecting your space with steering, brakes, and throttle. So it's quite a mixture. It's not just being defensive, which most people believe is the secret. It's also being aggressive to get out of the way. Он говорит, если человек хорошо водит машину, это хороший знак. И когда, например, родители спрашивают, например, вот мои дети хотят обучиться на мотоцикле, я сразу задаю, как они водят машину, хорошо или плохо. Следующий момент, говорит, нужно понимать, что езда на мотоцикле это и атака, и оборона. То есть а не только оборона, как многие люди думают. То есть это в том числе требует некого агрессивного поведения, когда нужно уйти с дороги, когда нужно, или найти себе нужную линию. А когда мы говорим об обороне, то это правильное использование газа, тормоза, руления и так далее. It's also predicting traffic flow, knowing what will happen or what might happen around you. And that is using the eyes, imagining what will happen, knowing what cars are around you, knowing where they might go. And if a person is constantly surprised in their car, then they will be they'll not enjoy motorcycle riding in the street, because they're not seeing the potential problems and positioning themselves accordingly. Следующий момент – это уметь прогнозировать то, что будет происходить вокруг вас на дороге. А каким упражнением мы это поймем? Сейчас спрошу. То есть здесь нужно использовать глаза. То есть если человек постоянно в удивленном положении в машине, когда он едет, из него точно нехороший будет мотоциклист. So you are listing all those amazing things. So what are the exercises of how we would understand if he would be a good rider in the street? We use our four-wheel practiced motorcycle, which is called a car. We practice in our car. We're always practicing in our car because the risks are so low. Even if we get hit, we are not hurt. So that's one idea. So it's a motorcycle with 4 wheels? Yes. Some people call it a car or a truck, but really it's a practice motorcycle. Он говорит, у нас есть некая машина для практики, 4-колесная. Это мотоцикл для тренировок, но люди называют этой машиной или грузовиком. Просто на этой штуке, если ехать, я так понимаю, там он сказал 4 колеса. Если на ней ездить, то практически нет риска. Они человека заставляют на этом. The ability to stop and steer your motorcycle
is gigantic. So if I were looking at a rider who wanted to ride in the city, like my brother wants to ride in the city, I would ask him to do some stops. If he is not stopping his bike efficiently, if he's not stopping his bike well, if he's not covering the brakes when he rides, he will be hurt in traffic. A car will pull in front of him, he'll hit the car, we'll say it's the car's fault, but my brother was not proficient at stopping his motorcycle. So it does come down to skills as well. Он говорит, очень важные навыки торможения и руления мотоцикла. Скажем, мой брат хочет поездить в городе, и я попрошу его потормозить, посмотреть, как он тормозит. Если он недостаточно хорошо умеет тормозить, либо во время езды он не закрывает пальцами тормоз, скорее всего, его ударит машина, или он ударит машину. People who have poor mental habits that cannot concentrate on anything they say or do, are scattered, I think they will have a lot of trouble on a motorcycle, because it takes such focus. It must be the only thing you're doing. And I think that so when I see people who are not together mentally in most of their lives, I think motorcycles will be very difficult. Я думаю, рассеянные люди, им лучше за мотоцикл не садиться, потому что там требуется абсолютная концентрация. Я когда вижу таких рассеянных людей, я понимаю, что им сложно будет. А вот езда на медленной скорости. What about, то есть это как тест? Да. What about looking at a person how he drives on a very low speed? Would that be basically a good test that would demonstrate his skill? It can be, but no one dies. Very few people die at low speeds in a parking lot. So people take these schools that teach them low speed handling, and they think they're learning. And I understand that they're learning how to ride in a parking lot at slow speeds, but no one dies doing a U-turn. So we put very small. If someone tips their bike over in a U-turn, they don't die. So we really focus on things that have speed to them, and we teach, and I work really hard on teaching things that get better at speed. So, for instance, if you are learning to ride in low speeds without using your front brake, that is not good teaching, because the front brake is the secret to controlling your motorcycle. So that's a perfect example of a slow speed using the rear brake only. It works, but who cares? You can't die doing it. Можно тест как использовать, но люди не умирают, когда паркуют свой мотоцикл на такой скорости. Например, нету людей, которые умирают, которые делают такой U-поворот. Нету таких людей. Поэтому мы, говорит, все-таки смотрим на ситуацию, когда задействована скорость. Потому что передний тормоз – это секрет управления мотоциклом. Очень важно уметь работать передним тормозом, но не просто на низкой скорости, потому что люди не умирают. Окей, я понял, то есть великолепно. И последний вопрос. And the last question. Если человек вообще не умеет водить мотоцикл, то есть никогда не водил. So if a person has never ever ridden a motorcycle, первый шаг, с чего ему нужно начать? What would be the first very step to start from? So very first lesson, there's 3 or 4, but one I think that I would pick is how smoothly that rider needs to work the throttle, the brakes, and the steering. How smoothly. Not slowly, but smoothly. And if you could get every new rider to realize that the best riders in the world are never abrupt with the throttle, brakes, and steering, or body movement, that would be a big first step. And they could practice smoothness in everything they do. So that would be one of the most popular first steps. Я думаю, первый урок будет заключаться в следующем. То есть объяснение человеку, что очень важно мягко уметь работать с тормозами, с рулением и с дроссельной заслонкой. С газом. Да, потому что ни один нормальный гонщик или водитель не будет резких движений делать, и телом в том числе. То есть резкие движения – это то, что всегда нельзя этого делать. И я думаю, он бы мог потренироваться, как это мягко делать.
С плавно. каждым. Да, не медленно, говорит, а именно мягко. То есть толкать руль от себя к себе. So basically, he can work with the steering like this, very smoothly, Тормоз with the brakes и and throttle. газ. Yes. Yes, and he or she can practice in the car, the truck, the bicycle, and if you're driving your car and you get surprised and you snap on the brakes, you crashed on a motorcycle. And so we can take all the quickness and abruptness out of our bicycle riding, our car driving. We can become that smooth rider. Even picking up like just too abrupt. So we can smooth all that out. That would be right up in there. Дело в том, что и эта мягкость, она как бы транслируется на все. То есть и в машине нужно очень плавно эту машину водить. То есть если вы резко тормозите, что-то произошло, на мотоцикле вы, значит, врезались в кого-то будет. То есть и в том числе и на велосипеде, в том числе с предметами, говорит, как он бутылку показал. То есть резко крушить вот этого всего не надо. То есть надо учиться быть очень плавно. Ну что, мы его тогда не будем больше задерживать. Огромное спасибо ему за беседу. Nick, we won't be taking up your time anymore. Thank you so much for the conversation. Well, thank you very much. We appreciate it. I sure appreciate the time. Nice to meet you both. Спасибо огромное. Я очень ценю время и очень рада с вами познакомиться. Мне в радость огромную. Спасибо огромное. It's a pleasure. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.